Most of the times anakuanga really stressed. Yeah. Nakubali hivyo anasema. Nakubali hivyo anasema kabisa. And about ile question uliuliza ya support. Kwa nini mseka Bahati hizi take time kusupport muziki ya Denno? Mimi naweza sema mimi pangu mali imefika wakati mwingine, unajua in this generation they think that money is everything. What I can really say is that if I was looking at money, Denno hananga ningekuwa probably ningekuwa resource. Okay, wacha nisiseme vibaya, but money has been the biggest issue in our marriage. Kama atani allowed niseme hii, I don't want it to look like if subscriptions and views and nini are the ones that pushing the music. But I would say that him also and the rest of the gospel artists must yearn to look for God honestly. And when you're with God, your music and everything will just go on well. He does a song and then aitoe kama collaboration na another artist. Hiyo song somehow inasonga na inapataka airplay. But when he does his solo projects, somehow sijui, I don't know why it doesn't. Ni kama mafans wake wamemchukulia kama mtu anafaa kusaidiwa na mtu ndio, as in wamuoch or something. But he's a great minister. Chris Baraka and family, na leo niko bado na Denno na the wife Faith Karan. Karibuni mzee. Asante sana. Asante sana. Mzee, asanteni sana kwa kukam. Umefanya fiti sana. Unaendeleaje Denno? Niko poa? Yeah. Kabisa niko fresh tangu tulipokuwa na wewe last. Naona comments ni overwhelming yani. Naona ile support na receive manzi ni hatari. Imekuwa nashukuru sana Also subscribers wasao wamekaa kwa channel. Kabisa. Watu wanaendelea kukuja. Na nawaambia karibuni, huko ni home manzi. Karibuni sana. So imekuwa fiti. Kabisa. Bari yako Faith? Poa sana. Imekuaje? Imekuwa fiti. Bari ya marriage? Marriage is beautiful. Imekuwa awesome. Imekuwa poa. We thank God for the blessings. So imekuwaje ukidate sana? Imekuwa personally pangu imekuwa poa. Nimelearn a lot kukuwa in a relationship or rather in a marriage with msanii. Imekuwa kuna changamoto kidogo na kuna many good things at the same time. Kwa sababu unajua saa zingine ukikuwa star unaweza pata kuna mtu hata na DM. Unajua ukipata ma DM za Denno mtu amekudia hatari sana. Hizo ziko sangi. Ziko. Unapata mtu ametuma DM. Unapata msee ameandika I love this guy. I love this guy. Na ile ile ya ngoma. Ikai ya ngoma inakaa deeper. The same person ndiye anauliza kwani Denno alienda wapi? The same person. I love this guy. Anyway, leo Faith, kuna conversation tumekuwa tukihave ya after ile time kutoka kwa Bahati. Hiyo ndio the last time at least. I think Denno alikuwa signed for any label, ndio? Hujakuwa signed tena after. Ndio. Na siku hii. Change mind kabisa. Siku hii. So imekuwaje life after vile mtoka kwa Bahati? From the time wali terminate your contract, as usual music iko challenging sai, because one, production bado iko expensive, inaenda tu ikipanda. But what I would say that he has been really working hard from the time the contract was terminated. Amekuwa hajatulia. He has really been working hard, making more music, producing, lakini nyingi pia zenye mimi najua haziko produced bado. So hizi music amekuwa produce before, are they paid? Not really. Not really. Hazijakuwa zikicheza sana. Sometimes you are frustrated maybe. Anaileta kwa hao ama inakokaje? I think most of the time anakuanga frustrated. Or most of the time frustrated. Because he has great music. He has a very big gifting, and pia uandishi wake pia ni mzuri, and then anangangana anaenda studio, and then bado haichezi sana.
So most of the times anakuanga really stressed. Yeah. In our affect. Yeah. You know, when you're in a marriage, when your other party is troubled with something, somehow hata wewe unakuanga troubled. Yeah, so ikimuaffect directly, hata sisi indirectly kama familia yake, we get affected. And then as he also said, niliona ni ukweli when he does a song and then aitoe kama collaboration na another artist. Hiyo song somehow inasonga na inapataka airplay. But when he does his solo projects, somehow sijui, I don't know why it doesn't. Ni kama mafans wake wamemchukulia kama mtu anafaa kusaidiwa na mtu ndio, as in wamuoch or something. But he's a great minister, and I believe watu waki-accept his solo projects, anaweza endelea po. What I would say, he needs to keep doing it, as he give up. He needs to keep producing great music. Yeah, sababu unajua when you're doing something and it's not going the way you expect it to do, or to, as in kama hata unalima shamba lazima upate harvest. So when you put in a lot of effort and you don't see any reward, inakudiscourage, and most of the time anakuanga discouraged. So solution ni aendelee tu kutoa those great music and pray that God afungue tu njia ile ambayo itamuwezesha kuendelea kumtolea music. There's this question, my fans wameniuliza sana. Yes. And I think utaniruhusu tu niulize. Uliza. Ile time yenye mlimit na Denno ndio mwanze kudate. Ni familia ilitekaje kuleta Denno? Maybe wanaona kidogo 1-2 ilikuwaje, familia walitekaje? Nimepata hilo swali tena, and I will still answer. Okay, when I introduced Denno to my family, I did that to my mom being the first person. And na kama kuna mtu kwa hiyo ulimwengu wote nilikuwa naogopa kuintroduce Denno kwa, it was my mom. But when I did so, I took a lot of time. I even prayed about it before I did that. And when my mom accepted, it was like, it was joy. I thanked God for that. So my mom accepted Denno, and unfortunately before they got to meet, she passed on before the date that tulikuwa sorry about that. Yeah, she passed on, and may her soul rest in peace. But she was very positive, but she had gotten to see her music. Tulikuwa na zile CD, nilikuwa nimemwekea, nikamuonyesha, nikamwambia ndio huyu. And aliniambia kama ni yeye umechagua, Mungu awabariki. Sina pingamizi yoyote, and that was a blessing. And kuna wale watu wachache from the family, kama my aunt alikuwa anaona probably I'm making a wrong choice, because walikuwa wananiuliza deep questions. Wananiambia wewe unajua watoto wako watafanana baba yao nini, and those are things that I really overlooked. I overlooked na nika carry on with the plan of getting married to him. My sisters, they were very supportive of it. My friends also walikuwa wana support, and sikukuwa na wakati mgumu sana. Yeah, just a few relatives here and there, but we are here now, we thank God. Sasa mmekuwa pamoja for how many years? This is the 6th year. 6th year. Yeah. And the toughest part ilikuwa ni wapi? In our marriage? Yes. Siwezi sema tumekuwa na a very big of a challenge in our marriage, but challenges zimekuwa here and there. Hakuna siku ukasema mzee acha mimi naenda. Ama hata utaenda. Denno akajipanga mimi nakuja. Yeah, thank God sijawahi park. This is great, because sijawahi park nikasema nitaenda, because I got married to him when he was my friend, and he is very easy to deal with. Ni mtu mwenye ukikaa na yeye you don't feel like if you're burdened by anything, because he's independent, he works so hard. And mimi pangu mali imefika wakati mwingine, unajua in this generation they think that money is everything. What I can really say is that
if I was looking at money, Denno hananga ningekuwa probably ningekuwa reasons. Okay, see, wacha nisiseme vibaya, but money has been the biggest issue in our marriage, and it hasn't cost us even one bit to separate from each other, because we know there are better days ahead, and there are stages of marriage where we shall have abundance. Yeah, so sijawai park juu ya any other reason. I think you're one of a kind. Any advice kwa madem maybe wanakuwatch when you wanna date, maybe wako na challenge ama wengine pia wanataka kuingia kwa marriage, any advice maybe unasema? Yeah, I would really advise, okay, hii inakwanga wide sababu neza advice wenye wanataka ku get into marriage with a person who is disabled but wanaogopa the challenge of disability. Pia neza advise girls in general who really wants to get into marriage, when you know that you have made the right decision, sababu unajua the matters of love, heart ndio ina decide, and na approval ya Mungu ndio the most key thing that you're supposed to look into. Get into marriage when you really want to be in marriage. Usikuwe discouraged with very very small things za life, upaku uende kwenyu, and seek God first. Let God be the center of your relationship, sababu niye tu anatusaidianga tukae pamoja. When we look at our own selves, we have so many differences, we have so many challenges that we can look upon na tuseme siwezi deal na msee tuishi naye like forever. But when you put God as the center of your relationship, anawa holdingi and he fights the challenges for you somehow. And when you want to get married to a person with disability, you must equip yourself. Mi siwezi sema mimi ni starring, sababu hata kukaa na Denno kuna vitu I have had to learn so that to maintain this relationship that I have with him. Like for example, ukiwa na Denno, when you leave things on the way, atakuja na a stumble and probably it will bring chaos. What people should know that, okay, I think I need to also to start my channel and speak about people with disability, because I've learned a whole lot of things. I think it's important. Yeah, it's a good idea. A whole lot of things. What when you, okay, people with disability are very special and one of a kind. Na wakona sijui niseme nini, they have their own two attributes, kama kukasirika haraka. They have, yeah. Sisemi wewe, nasema in general, tutapigana after this. So when you get married to a person who has any kind of disability, you must first of all learn how to live with them in a way that hautawa limit life yao. Like for example, for Denno to move freely around the house, when you place things around, akigonga imwagike ama akiweka kitu mahali aikose, that one can really inaweza fanya mukosane over small petty things. But marriage, it all depends with you and your relationship with God. God is the one who holds people together. Si ati kulikuwa na strict nini, si ati but unajua mimi ni mse sasa nimedecide ku grow kama Denno, because most of the time hata ukiangalia ngoma zangu za time zimepita zimekuwa zikienda kwa YouTube channel zingine, na si vibaya, because hao watu walikuwa na invest na lazima waone kitu wanafanya. So mimi ndasema ngoma zimepita hazijakuwa zikipromote YouTube yangu. So the reason as why I may not want to sign, labda ni sign kwa zile terms najua zitani favor mimi kama Denno. Na si kufavor label sana. But siwezi sema ya kwamba kulikuwa na strict terms kule EMD. Hapana. In fact kama kuna mse Bahati kwa lenient na yeye pale EMD, I think mimi nilikuwa huyo mse. Fans wake, I would only tell them thank you so much for those who are really supporting him, who are really watching his music. Na wale bado hawaja subscribe kwa channel yake waendelee kusubscribe, itampush mahali. Even though I don't want it to look like, I sijui kama atani allowed niseme hii, I don't want it to look like if subscriptions and views and nini are the ones that pushing the music. But I would say that him also and the rest of the gospel artists must
yearn to look for God honestly. And when you're with God, your music and everything will just go on well, without even the subscriptions and the like and nini. But when I also understand in the the industrial part of it, he must also have the subscribers na nini ndio. Also, he can also get to earn. Yeah. Wow, so endelee tu kusubscribe na kuwatch. I think that is very powerful. Yeah. Uko na pasi baba. At the end of the day, lazima to trust in God, because anasema he will never put us to shame. Tukimtrust atatufungulia njia. But pia Mungu anatumiaga wasi. Kwa hivyo wasi ni vizuri msubscribe so that niweze hata mimi kupeleka mtoi wangu shule. Na understand? So nakubali hivyo anasema kabisa. And about ile question uliuliza ya support, kwa nini mseka Bahati hizi take time kusupport muziki ya Denno? Mimi naweza sema wamefanya, so it's up to me now nisikume vile naweza na watu wangu wanikubali. Na understand? Because many times nikikamna msee wao feel mseme support Denno, unaona? So but the moment niko peke yangu nafanya vitu zangu, hakuna hiyo reception. So mimi na try ile nini wacha wasee wajue Kenya naweza fanya nikiwa Bahati yuko nyuma yangu, sijui Daddy Yoena yuko nyuma yangu, sijui nani yuko nyuma yangu, una understand? Yes. So nataka kugrow Denno. Yes. Unajua, at the end of the day we usually look at the content that is being given out as a gospel minister. Yes. I can say and I can really attest that Denno has great music and God can use him greatly. So hizo music zenye bado hazijatolewa zitatolewa tu, and he has great stuff in store. Yeah. And then pia tumekuwa tukiona couples wanafanya songs together. Ama wife anacheza na imba. Inafaa to expect you in future ama itakuwaje? Utaimba? Watu wa subscribe. Ama itakuja kasa surprise. Wacha tu tuseme hivyo. Hiyo itakamka surprise. Amazing. Final words is just to say thank you so much for having us. We are really privileged. And to Denno's fans, endeleeni kusubscribe, mtamsupport in that way. I have explained that subscription is the most important part of it, but I also understand that for him, he does music as a career. And so with those your views and subscriptions are what are going to make him earn. So endeleeni kusubscribe. Mimi parting shot yangu nasema thank you so much guys. The support that I am receiving is overwhelming. Nasema asante sana, nasema shukran kabisa. Thank you Chris Baraka for hosting me. Hii sasa ni mara ya pili na najua tutaendelea kufanya vitu mob. Nasema asante sana. Yani nasema Mungu our bless sana. Amen. And what we expect more music from Denno, na sio music peke yake, more content yani from Denno. A lot is happening this year. Na watu wataona Denno, yani Denno different. Sio ile Denno wa Bahati, na huyo Denno pia ni mzuri, but wataona Denno different. Because I've been here for 10 years. Yes. Na I believe that tunaweza leta positive solution kwa music industry, kwa music ministry pia. Yeah, true. Amazing mazee. And then unacheki hii place yenye tuna chill, hiyo hotel, I hope you like. Yeah, it's a very nice place. Mmeonaje? Iko fiti. Hata chakula hapa yani, chakula ni amazing. Sumptuous. Inaitwa sumptuous. Sumptuous. So watu wanaweza kama hapa wakule, wakunywe, na wafurahi kama vile sisi tunafurahi hapa. Yes, exactly. So we are at the Clarion Hotel. Yeah. Na ni place poa ya kuhang, maybe candidate, family pia iko poa, iko na ma rooms fiti. Au sio? Yeah, iko fiti. Thank you so much guys. Hapa tuko at the Clarion Hotel tena. Au sio? Kabisa. So si twende tukakule lunch mara ya pili ama? Inaweza. Sawa. Acha tukakule round.